Okay, so yes, good evening. So let us continue with the next this one solutions chapter previous question paper solve solutions. Okay, so next continuation of previous class we have osmotic pressure of a solution can be increased by. So osmotic pressure of the solution ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಪೈ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ if the osmotic pressure increases, so concentration increases and temperature also increases ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದೆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ as we increase the osmotic pressure, temperature also increases. Then increasing the volume of the vessel, so this is also not related because it depends upon the concentration of the solute particles but not on the volume of the vessel. Okay, and also diluting the solution. See ಈಗ ನಾವೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. which of the following aqueous solution has highest freezing point? So ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ aqueous solution, so we have 0.1 molar aluminum sulfate. so the first case ಏನಿದೆ 0.1 molar 0.1 molar aluminum sulfate Al2SO4 tries ಇದೆ. and second case ಏನಿದೆ, second option we have 0.1 molar barium chloride ಇದೆ, BaCl2 ಇದೆ. and third option ನಮಗೆ 0.1 molar aluminum chloride AlCl3 ತಗೋಬಹುದು. and fourth option we have 0.1 molar ammonium chloride that is NH4Cl ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ನಾಲ್ಕು aqueous solution ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ದು, ಸೊ if we consider the freezing point, no, delta TF, okay, so is always inversely proportional to the temperature ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. is always inversely proportional to what, higher will be the higher will be the freezing point, sorry, higher will be the freezing point, lower will be the temperature. and also for this if we calculate the ith factor, okay, so ಈಗ ಇದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 2Al3 plus, okay, so sorry 2Al3 plus 3SO4 2 minus ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ 3Al3 plus 2SO4 2 minus, this is based on the coefficients of aluminum and the sulfate. okay, SO4 2 minus. so ಈಗ ith factor ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 moles ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 moles ಇದೆ. 3 plus 2 is equals to what, 3 plus 2 ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, so 3 plus 2, so 3 plus 2 we will get the answer is equals to 5. okay, then second equation barana, when it undergoes the ionization it is going to form Ba2 plus, okay, Ba2 plus 2Cl minus. so the ith factor is equals to here we have 1 mole ಇದೆ and ಇಲ್ಲಿ 2 moles ಇದೆ. 1 plus 2 is equals to 3 moles ಆಗುತ್ತೆ. then if we come to the third option, no, so here you can see Al3 plus 3Cl minus, okay, Al3 plus 3Cl minus, here ith factor is equals to 1 plus 3, that is equals to 4 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. and if we come to ammonium chloride, no, here we have when it undergoes ionization NH4 plus Cl minus, so I is equals to 1 plus 1, that is equals to 2. so ಈಗ ಯಾವ aqueous solution ಅಲ್ಲಿ ith factor ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, so that solution is going to shows the maximum freezing point ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಾರಿ, not maximum freezing point, minimum freezing point. see ಇಲ್ಲಿ
aluminum sulfate is having the highest ith factor, it is going to shows the maximum, sorry, it is going to, which of the following aqueous solution has highest freezing point anta andre. So if we come to the boiling point, no, so as we increase the temperature, delta TF value, freezing point is going to increase. So idralli yava aqueous solution having the lowest value, okay, the aqueous solutions which are having the lowest ith factor, so that is a 0.1 molar NH4Cl is having the lowest this one freezing lowest ith factor ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ this one can shows the maximum highest freezing point ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, or highest freezing point ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ we can choose option D is the right answer for this, 0.1 molal. Okay, 0.1 molal. So this one 0.1 molal ammonium chloride is the right answer. Okay, so why? Because anta andre we can take delta TF is equals to I into KF into M anta. Okay, I into KF into M anta. So delta TF freezing point is directly proportional to I. So iga yavdu minimum value na hondirutte, so that is having the highest freezing point, like that we can say. Why? Because anta andre, so lower the value of I, lower will be the depression in freezing point anta. Okay, so lower the value of I, lower will be the depression in freezing point. But in question they are asking, sorry, which of the following aqueous solution has the highest freezing point? If higher will be the delta TF value, higher will be the freezing point. Andre yava solution higher value na hondirutte, so that solution is showing what? Highest freezing point. So that option D is not the right answer, sorry. So the 0.1 molar aluminum sulfate is showing the highest ith factor ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so that it is going to shows the highest freezing point anta ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ freezing point is directly proportional to ith factor, so as we increase the delta F, increases the ith factor. So that is the option A is the right answer for this. So then next question ಹೋಗೋಣ. When the pure solvent diffuses out of the solution through the semi-permeable membrane, then the process is called as. Okay, so ಇಲ್ಲಿ when the pure solvent diffuses out of the solution, so pure solvent concentration ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, and that pure solvent is going to diffuse out of the solution, so the flow of, okay, so ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು osmosis process ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, okay, so ಇಲ್ಲಿ through a semi permeable membrane. So ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು we have already discussed in the theory classes. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು solution ಅಂತ right side ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, and left side let us take pure water. Okay, so solution andre eno, it is a combination of what? Solute plus solvent. It is a combination what? Solute plus solvent. So iga idralli concentration will be high, so higher concentration anta tagolana. This is what? Lower concentration. Okay, iga ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, when the pure solvent diffuses out of the solution through the semi permeable membrane ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay, ಅಂದ್ರೆ pure solvent is going to flow from solution to the high concentration to the lower concentration ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋಯರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಟು ಲೋಯರ್ we call it as what? Reverse osmosis anta heltivi, reverse osmosis. Okay, so the flow of solvent molecule from lower to higher is called as osmosis, and the flow of solvent from higher to lower is called as reverse osmosis anta heltivi. Okay, so ಈಗ solvent molecules solution ಇಂದ diffuse ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ the flow will takes place from lower to higher ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ that we can call it as reverse osmosis. Option D na ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ is the wrong answer. So option is nothing but it is the process of absorption of
absorption of adsorbate molecules on the adsorbent, we call it as sorption anta heltivi. Then dialysis, this is not related to this question. And osmosis and reverse osmosis, we need to know the flow will taking place from where to where anta gottadre we can easily write the answer. Okay, then next question ಹೋಗೋಣ. The want of factor I accounts for. So want of factor ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ want of factor I is accounts for what ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ want of factor depends upon the ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ want of factor is equals to what it is expressed for what number of electrolytes or the solute particles. Number of solute particles associate after association or dissociation, or we call it as what, number of solute particles before association or dissociation anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. before association or dissociation. okay, so ಈಗ want of factor molecules ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ನಾವು want of factor ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ನಾವು ಯಾವ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು want of factor ಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದರ್ extent of dissociation of the solute. So obviously dissociation term we are using for the electrolyte when they are undergoes association or dissociation before the process or the after the process, that we are going to consider. So this option we can choose. And extent of mobility of the ions. So want of factor does not depends upon the extent of movement of the ions and also the solubility of the solute. So now we can choose the right option is what, option B. okay, so option B is the right answer. Next we'll move on to the next question. Isotonic solutions are having the same. Okay, so iga what do you mean by, we have discussed types of solution. Okay, types of solution, we have three types. One is isotonic, second one is hypotonic, and third one is hypertonic. See, ಈ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ these three terms are very very important for definition. They'll ask for 2 mark for the board exam. See, as well as in competitive ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, isotonic solutions ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ isotonic solution ಅಂತ we need to define. okay, ಸೊ ಈಗ ಐಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೇಮ್. ಐಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಸೇಮ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ which are having the same osmotic pressure. The solutions which are having the same osmotic pressure, so that we can call it as what, isotonic solutions anta heltivi. okay, so surface tension, vapor pressure and viscosity, so these are the properties of the solutions. okay, so but if we come to the isotonic solutions, so these are in isotonic solution osmotic pressure will be equals to the solution, so that we can opt what, option C. Option C is the right answer for that question. So next question ಹೋಗೋಣ. relative lowering of vapor pressure of a dilute solution of glucose dissolved in 1 kg of water. See, ಇಲ್ಲಿ weight of water solvent ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ is 0.002. The molality of the solution is. So by using this we need to find out what, molality of the solution. So ಈಗ let us take relative lowering of vapor pressure of dilute solution. For dilute solution we know the equation
dilute solution. So that is equals to P naught minus PS divided by P naught is approximately equals to the N2 divided by N1 anta ಹೇಳ್ತೀವಿ, where N2 is the number of moles with respect to the solute and N1 is the number of moles with respect to the solvent. P naught is the vapor pressure of the pure solvent and PS is the vapor pressure of the given solvent. Okay, so ಈಗ this is the equation for the relative lowering of vapor pressure for the dilute solution. ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಿವನ್ P naught minus PS divided by P naught is equals to 0.002 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫಾರ್ ದ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 0.002 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, N1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ N1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. N1 with respect to solvent, number of moles ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. N1 is equals to, so ನಿಮಗೆ N1 how to find out number of moles of water, weight of water divided by molecular weight of water, that is equals to weight ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, 1 kg of water ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ you can take 18 gram. Okay, so sorry, 1 kg of water alva, 1 kg of water is nothing but 1000 gram divided by molecular weight ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 18 moles, 18 gram ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ N1 is equals to 1000 divided by 18 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಈಗ ನಮಗೆ N1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, P naught minus PS by P naught value ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ. ಸೊ ಈಗ let us substitute those values, 0.002, so that is equals to N2 divided by 1000 divided by 18 ಅಂತ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ N2 is equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0.002 into 1000 divided by 18 ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get the answer 0.111 mole ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 0.111 ಮೋಲಾಲ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ we can see what, 0.111. Okay, so the molality of the solution is how much, 0.111 is the molality of the solution. Okay, relative lowering of vapor pressure of dilute solution, we know the formula. So E formula P naught minus PS by P naught is up minus PS by P naught value ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, relative lowering of vapor pressure of the dilute solution of glucose is dissolved in 1 kg of water is 0.002 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 kg of water is what, weight of the solvent or number of moles of solvent ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನಮಗೆ 1000 by 8 ಬರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get the answer 0.111. it is there in option 3. Okay, option 3 is the right answer. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಐಸೋಟೋನಿಕ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ನಮಗೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 0.001 mole ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂಡ್ 0.01 mole ಆಫ್ barium chloride, then 0.001 mole of calcium chloride and 0.001 mole of aluminum sulfate, then 0.01 mole of barium chloride and 0.015 mole of calcium chloride, then 0.01 mole of barium chloride and 0.015 mole of sodium chloride ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಲೆಟ್ us choose which composition is having the same molecular weight. Okay, so that we can take ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು 5th ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ 5th ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗೆ ನಮ್ಗೆ 5th ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2Al3 plus 3SO4 2 minus ಆದರೆ ನಮಗೆ 5 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, Ba2 plus 2 Cl minus ಅಂದರೆ I is equals to 3 ಸಿಗುತ್ತೆ, 5th ಫ್ಯಾಕ್ಟರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ Ca2 plus 2 Cl minus 5th ಫ್ಯಾಕ್ಟರು 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್
0.001 mole of aluminum sulfate, again we will get what, I is equals to 3 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, sorry, I is equals to 5 ಆಗುತ್ತೆ. Then third option BaCl2, I is equals to Ba2 plus 2 Cl minus, I is equals to 3, and so ಇದು Ca2 plus 2 is Cl minus, that is equals to 3 ಆಗುತ್ತೆ. Then if we come to this one, option 4, which is BaCl2 ಏನಿದೆ, BaCl2 ನಮಗೆ I is equals to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 3 ಆಗುತ್ತೆ. Ba2 plus 2 Cl minus, and NaClದು Na plus Cl minus, I is equals to 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ at a given temperature. So isotonic solution means what, the solutions which are having the same osmotic pressure at a given temperature. See ಈಗ for example if we calculate, so 5 factors ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. For example ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗೆ, ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗೆ ನಾವು ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಸಿ ಇಂಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಟಿ. ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಸಿ ಇಂಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟರು ನಮಗೆ BaCl2 ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಫಾರ್ BaCl2 ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ I is equals to 3 ಬಂದಿದೆ. ಇಂಟು ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.01 ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, 0.03 ಇಂಟು ಆರ್ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, STP ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.03 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಾವು 0.015 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಸಿ ಇಂಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಟಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೆ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಇಂಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 0.015 ಇಂಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಟಿ. ಸೊ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ನೋ, 3 ಇಂಟು 0.015 is just a minute, 3 into 0.015 is equals to 0.045 RT. 0.045 RT ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಗೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಸಿ ಆರ್ ಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 0.01 ಇಂಟು ಆರ್ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.03 ಆರ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದಿದೆ, NaCl ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ pi is equals to I into CRT, so that is equals to I is 2 into C ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.015 RT ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 0.015 ಇಂಟು 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ, 0.03 RT ಬರುತ್ತೆ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರು. ಸಿ ಅದೇ ತರ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಗೆ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಪೈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ for 0.01 mole BaCl2 and 0.015 mole NaCl. Okay, so option D is the right answer for this question. Next question, solute X dimerizes. Okay, solute X dimerizes. Solute X dimerizes in water to extent of 80%. So ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಟು ಡೈಮರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ 80% ಅಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 80% ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಟು ಡೈಮರೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ 2.5 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ by 0.3 degree Celsius. The molar mass of the X is, where X is the solute. Okay, where X is what, solute. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ MB ಆಫ್ X ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ KB ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಸರು. ಈಗ ನಾವು ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಓಕೆ ಗಿವನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ WA is equals to weight of water is 100 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ weight of water is what 100 ಗ್ರಾಮ್ then weight of x ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ B ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ weight of solute 2.5 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2.5 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ then KB is given in the question KB is equals to 0.52 Kelvin kg per mole Kelvin kg per mole anta kottidare okay and also the boiling point is going to decreases when you add the 2.5 gram of the solute particles into the 100 gram of water anta andre change of lowering of boiling point na kodta idare so that is delta TB is equals to 0.3 degree Celsius ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we need to find out what molecular MB okay so MB is equals to question mark we know that delta TB is equals to TB into M ಅಂತ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ that is equals to TB sorry not TB KB is the this one boiling depression in lowering of elevation in boiling point constant so into M andre eno WB into 1000 molality expression divided by MB into WA okay so iga delta TB is this term delta TB so iga MB ಏನಾಗುತ್ತೆ MB is equals to so KB into WB into 1000 so nimge denominator alli you will get a delta TB into WA sigutte so iga let us substitute all the values 0.52 into WB ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2.5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ into 1000 divided by delta TB is what 0.3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ into WA ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 100 gram ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ WA is what 100 gram they have given okay so by using this if you calculate it no so you will get the answer 100 ones are 100 tens are 100 ones are 100 tens are so 0.52 into 2.5 is 1.3 okay 1.3 into in numerator 10 is there so 13 divided by 0.3 you have now 13 divided by 0.3 is equals to you will get so you will get the answer 43.333 like that you will get see if you use this formula directly no you will not get the answer so this is the right answer without finding any other extra calculations if you consider this formula and if you substitute all the values no you will get this answer but this answer is not there in your MCQ so that before calculating substituting all the values first we need to find out Van't Hoff factor. We'll find out the Van't Hoff factor. I is equals to, we know the formula 1 plus alpha into 1 by n minus 1 formula. We know that. Okay. So, iga I is equals to 1 plus. So, in question 80% is given. Correct? No, 80% is given. And that means the X solute is going to dimerizes in water, no? So that alpha, so 80% if we calculate in terms of alpha, no, 80 divided by 100, that is equals to 8 by 10 is 0.8. So now alpha is what? 0.8. Then 1 by n is 1 divided by 2. 1 by n is what? 2 you should consider. Where n is number of moles is 2. That is when a water undergoes dimerization. So it is going to form 2 moles. 1 plus 1 moles. H plus plus OH minus. Okay. Sorry, not this one. When X solute X, it is going to dimerize. A2 is going to give. Okay, that is going to give 1 by A2, no? So, number of moles will be A2 is A plus A, no? So, that you can consider N is equals to 2. So, that 1 minus 2 by 1. So, then that will becomes
1 plus 0.8, okay, 0.8, then 1 minus 2 divided by 2, okay. So then 1 plus 0.8, so then 1 minus 2 is minus 1 by 2, minus 1 by 2. See, if you solve this now, you will get the answer 1 minus 0.4, that is equals to 0.4, okay. So then ಈಗ ನಿಮ್ಗೇನು ಇಲ್ಲಿ 0.6 not 0.4 0.6 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. So the same thing you have to multiply with this term, the same thing you have to consider here, that is into I, okay. So then this formula will becomes, okay, just a minute. So just see, if you are knowing the differences of the problems, how to calculate in the other ways also, so you can check like this by doing trial and error method, okay. So now we'll consider this ith term also here, because of they have given in 80%, no. So then this formula will becomes I into kb. So here I will add again I. So then delta tb, if tb is already given value, no, delta tb is already given. So delta tb is how much? 0.3, that is equals to I is 0.6 into kb is 0.052 into wb is how much? Wb is 2.5 into 1000, okay, divided by mb is we are going to calculate it, mb into wa is how much? 100 gram, okay now. So now we'll cross multiply. So mb will becomes then, okay, or we'll do the multiplication, we will get 0. Sorry, mb will do this one, cross multiply, mb is equals to 0.6 into 0. Sorry, not 0.52, just 0.52 into 2.5 into 1000, 2.5 into 1000 divided by, okay, so divided by what? 0.3, 0.3 into 100. See, if you cross multiply these two now, we will get the same equation. Then mb, if you solve this now, you will get the answer 26, okay. 100 ones are 100 tens are, then multiply all the numerator value divided by 3, you will get the answer 26 gram per mole. So mb is equals to what? 26 gram per mole is the answer. So see, ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ 1 or 2 times ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ. ಸಿ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will not, so that is also the correct, but in this question they have mentioned the dimerizes term, no, so that you have to consider, including I, you have to consider the formula, okay. So this is the right way to calculate the molar mass of the solute if they have given the dimerization in the question. Okay, next question ಹೋಗೋಣ. Okay, the mass of the glucose that should be dissolved in 50 gram. Okay, the mass of the glucose that should be dissolved in what? 50 gram, sorry, should be dissolved in 50 gram of water. So ಇಲ್ಲಿ 50 gram ಏನು weight of water WA ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. In order to produce the same lowering of vapor pressure as it produced by dissolving 1 gram of urea, WB is ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ in the same quantity, okay. ಈಗ mass of glucose that should be dissolved in 50 gram of water in order to produce the same lowering of vapor pressure as is produced by dissolving 1 gram of urea in the same quantity. So ಈಗ 1 gram of urea na ನಾವು 50 gram of water ಅಲ್ಲಿ dissolve ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ osmotic lowering of vapor pressure produce ಆಗ್ತಿದೆ, so in the place, ಅದೇ place ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 1 gram of urea na dissolve ಮಾಡಿದ್ರೆ, okay, so ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಓಕೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ vapor pressure, that is P naught minus P divided by P naught, PS, okay, that is equals to what? W1 M, so M2 divided by W2 M1. So this is nothing but N2 divided by N1 formula. So N2 place ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಫಸ್ಟ್ weight of
ಸೊ weight of solute ತಗೊಳ್ತೀವಿ, then weight divided by molecular weight of solute, then n1 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, weight of solvent divided by molecular weight of solvent. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಈಗ ಎರಡೂ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು. ಈಗ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ dissolved in 50 gram of water. So the same x gram of glucose will be dissolved in 50 gram of water. Okay, ಇದು cases. 1 gram of urea 50 gram of water ಅಲ್ಲಿ dissolve ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ x gram of ನಾವು find out ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ dissolve ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get the same kind of lowering vapor pressure, same kind of what lowering vapor pressure ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ we are going to find it out here. Okay, so now we'll consider here the solvent will be going to same, so that we'll consider Wg. So what is that? Weight of glucose into molecular weight of water. M2 is 18. Okay, divided by W2 is 50 gram. Okay, W2 weight of so weight of solvent ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ WA 50 into 180 gram. Okay, 180 gram is the molecular weight of glucose. Okay, so then that is equals to WU into 18 divided by 50 into 60. Okay, so ಈಗ ಇದೇನೋ weight of glucose related and this is weight of urea related. Okay, so 18 is what? Weight of water, molecular weight of water. 180 is the molecular weight of urea, sorry not urea, 180 is the molecular weight of this one glucose, and 60 is the molecular weight of what? Urea. Okay, so then by using this formula, so this is nothing but weight of glucose into molecular weight of water andre that is solvent Ma divided by, so idನ್ನ ನೀವು WB ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು, WB. Okay, glucose is nothing but WB divided by 50 is what? Weight of solvent into here WB, sorry not WB, MB. That is equals to WU into 18 is the molecular weight of water, that is nothing but Ma divided by 50 is the weight of solvent into then here you can take mass of 60 is what? Molecular weight of urea. Okay, so ಅದನ್ನ UB ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯೂರಿಯಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ WG ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ A ಎಷ್ಟು 18 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 50 into 180, that is equals to WU into 18 divided by 50 into 160. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ WG into 18 divided by, ಸೊ you will get 15 into 50 into 180 is 50 into 180, that is 9, that is equals to, you will get 9,000. 9,000 is equals to WU into 18 divided by 50 into 60. 50 into 60 is 3,000. Okay, 50 into 60 is what? 3,000. Okay, then if you this one cross multiply this, no, you will get what? WG into 18 into 3,000. Okay, this is first equation, that is equals to WU into 18 into 9,000 into 9,000. Okay, so like that if you cross multiply. Okay, then here weight of urea is given, no, weight of urea is given, so that in place of WU you substitute this one, then
Wg into 3000 is what? Wg into 54,000 is equals to 18 into 18 into 9,000 is 18 into 9,000 is 1,62,000. Okay, 1,62,000. Then Wg is equals to 1,62,000 divided by 54,000. Okay, 3 zeros cancel, 54 ones are 54 threes are. Then Wg will becomes 3 grams. Wg will becomes what? 3 grams. So 3 gram is the answer for this question. So you have an option in option 3. So 3 gram is the answer. So if you dissolve 3 grams of glucose in 50 gram of water, whatever the vapor pressure is lowering for when you are dissolving 1 gram of urea in 50 gram of water, no, that will becomes same. Okay, so that answer is 3 gram. Then next question will move. So the next question is, which of the following solutions which of the following solutions will exhibit the highest boiling point? So ಈಗ ಈ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ aqueous solutions ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. Na2SO4 2Na ಪ್ಲಸ್ SO4 2 ಮೈನಸ್ SO4 2 ಮೈನಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಯಿತು? 3 ಆಯಿತು. ದೆನ್ K ಪ್ಲಸ್ NO3 ಮೈನಸ್ it is I is equals to 2 ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಯೂರಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ I is equals to 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ I is equals to 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 5th ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನೋ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್? The solutions which are showing the highest ith factor, that solutions are having the highest boiling point. Okay, so ಈಗ Na2SO4 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ith factor 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ you can opt option 1 as the answer. Option 1 is the answer for this question. So next question ಹೋಗೋಣ. 23 question. So under 23 question we have, which of the following method can be measured by Ostwald-Walker dynamic method? So ಯಾವ under Ostwald-Walker dynamic method ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆಷರ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದಟ್ ಇಸ್ under Ostwald-Walker dynamic method, relative lowering of vapor pressure. So this you should know. By using which method we are going to measure the Ostwald-Walker, measure the relative lowering of vapor pressure means what? That is Ostwald's, okay, Ostwald's-Walker dynamic method. Ostwald-Walker dynamic method. See, by using this method we are going to measure what? This one, relative lowering of vapor pressure. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು option 2 ನ choose ಮಾಡಬಹುದು. See, vapor pressure of the solvent we are not measuring in any of the method, and also lowering of vapors, and we have the method, we have the property which is going to measure under this one, no, Walker dynamic method, no, that is relative lowering of vapor. Directly you can opt this answer. So option 2 is the answer. The next question will move. Vapor pressure of A is 70 mm of Hg. Vapor pressure of A is what? A one component ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ which is having the vapor pressure, okay, 70 mm of Hg then, and 25 degrees Celsius, at 25 degrees Celsius it forms an ideal solutions with B in B which mole fraction of A is 0.8. If the vapor pressure of solution is 84 mm of Hg at 25 degrees Celsius, the vapor pressure pure B at 25 degrees how much ಅಂತ. ಸಿ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್,
the vapor pressure of A, the component A ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ 70 mm of Hg ಇದೆ, it at 25 degree Celsius temperature. and ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಿ. ಅದರದ್ದು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ದು ಪಿ ನಾಟ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ. ಪಿ ನಾಟ್ ಎ ಇಸ್ ಗಿವನ್. Okay, P naught A is given, that is 70 mm of Hg ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Temperature at 25 degree Celsius. It forms the ideal solution with B. Okay, it forms the ideal solution with B in which mole fraction is. So ಇದ್ರದ್ದು mole fraction ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, XA is equals to 0.8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If the vapor pressure of P naught B is another component B also, they have given 84 mm of Hg at 25 degree Celsius. Then the vapor pressure of pure B at this one degree Celsius is, so not again vapor pressure, so here it should be the mole fraction. It should be what? Mole fraction. Again we are going to find it out. Okay, so then so for this we are going to if the vapor pressure of solution is vapor pressure of solution is 84 mm of 8. Okay, sorry, here this is P naught B is not given. Mole fraction of B is given. Solutions with B in which mole fraction of A is given. And if the vapor pressure solution is 84 mm of Hg at 25 degree Celsius. Okay, so the vapor pressure of pure B at 25 degree Celsius is how much? Just a minute. See here, the question is we have to find out the vapor pressure of the component B. Okay, so we need to find out what? The vapor pressure of component B, but they have given the total vapor pressure. Okay, but they have given what? Total P naught B we need to calculate. So then next they have given what? P, total vapor pressure is given 84 mm of Hg. 84 mm of Hg is what? Total vapor pressure. Okay, so based on this given data, so XA is 0.8 is given. Okay, so then now we'll take so in this question the mole fraction of B also is given. XB is given, that is 0.4. Okay, so XB is also given what? XB is equals to 0.4. Now based on this given data, according to Raoult's law, okay, we know that P total is equals to P naught A into XA plus P naught B into XB formula, we know that ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಿ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪಿ ಟೋಟಲ್ 84 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ನಾಟ್ ಎ ಇಸ್ 70 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎ 0.8 ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ನಾಟ್ ಬಿ ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ into XB is also given in the question. Here that that value is missing in this question. So XB is how much? XB 0.4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get what? Let us multiply. 84 is equals to 70 into 0.8 is 70. Okay, 70 into 0.8 is 56 plus P naught B into 0.4. Okay, so ಈಗ P naught B 0.4. So ಈಗ ಇದನ್ನ we can write 84 is equals to 56 plus 0.4 P naught B ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ 56ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 84 minus 56 is equals to 0.4 P naught B. ಸೊ ಈಗ what is 84 minus 56?
is equals to 28 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 28 that is equals to 0.4 P naught B. So ಈಗ P naught B ಏನಾಗುತ್ತೆ? P naught B is equals to 28 divided by 0.4 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Now 28 divided by 0.4 is, you will get the 70 answer. Answer is what? 70. So ನಿಮಗೆ ಈ 70 mm of Hg is the vapor pressure of the pure component with respect to B ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So the answer is there in option 2. So you can choose the answer option 2. Okay, then we'll move on to the next question. 25th question. In countries near Kolar region, the roads are sprinkled with a calcium chloride. This is okay. So if we come to the Kolar region near countries, the roads are sprinkled with a calcium chloride. So actually here calcium chloride is a non-volatile solute. Okay, so calcium chloride is what? Non-volatile solute. So the first option we have, to minimize snowfall, to minimize pollution, to minimize the accumulation of dust on the road, to minimize the wear and tear on the road. See here, calcium chloride will act as okay, non-volatile solute, and this non-volatile solutes are having the ability to slow down, ability to lower the freezing point of the snow, lower the freezing point of what? Ice cubes or the snow. So that means the depression of the freezing point. So thus snow is reduced, snow is going to fall, or it is going to minimize in the roads when it is sprinkled near the Kolar region countries. Okay, so that the non-volatile solute calcium chloride is going to minimize, or depression of freezing point will takes place here. Depression of freezing point. Okay na, so the freezing point of the snow is going to fall, or it is going to minimize, so that we can opt option 1 to minimize snowfall. Next question, which of the following aqueous solutions has highest freezing point? So idralli following the which solution is going to shows the highest freezing point anta. See iga idralli let us calculate height factor immediately. So here Na plus Cl minus is 2, then here I is equals to 2Na plus SO4 2 minus, ith factor is 3. Okay, I is equals to 3, and here sucrose is a non-volatile electrolyte, it is going to give 1, and NaCl is also Na plus Cl minus, it is going to give what? 2 is the this one ith factor of the solution. So that here 0.01 molar sodium sulfate solution is showing the ith factor is more, so that in the following aqueous solution the sodium sulfate solution is having the highest freezing point anta now helbodu. So that you can opt the option 2 is the right answer for this question. So iga next question gogona. Which of the following is not a colligative property? Okay, so iga namage gottiro prakara the solution is having 4 types of colligative property. The first one is relative lowering of vapor pressure, second one is elevation in boiling point, and third one is depression in freezing point, and fourth one is osmosis, and fourth one is what? Osmosis. ಸೊ ಈಗ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್, and optical activity is not the colligative property. Depression of freezing point is a colligative, and elevation in boiling point is a colligative property of the solution anta helbodu. So that optical activity option 2 is the right answer for this question. Sorry, option 2 is not related to colligative property, so that we can choose optical activity is not the colligative property, so that option 2 is the right answer. Next is, when electrolyte is dissociated in the Van 't Hoff factor I is. So when an electrolyte is dissociated in the solution, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟು
ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ into the solution, when want of factor is always, okay, when want of factor is first of all, want of factor is yes, electrolyte is going to dissociate in the solution. See, ಈಗ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು dispersed in the solution, or it is going to disperse in the solution. Okay, so actually want of factor is always depends on number of solute particles, depends on number of solute particles, number of solute particles. So ಈಗ ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ solute particles increases, I also increases. Number of solute particles increases, I also is going to be increases, so that you can choose greater than 1, lesser than 1, equals to 0, equals to 1. So you can opt the answer greater than 1. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಆಲ್ಸೋ is the right answer. So you can choose option 1 is the answer for this question. Then next question ಹೋಗೋಣ. Which of the following aqueous solution will have the highest boiling point? Which of the following aqueous solutions will have what? Highest boiling point. So ಈಗ boiling point ನ ಕೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ immediately will calculate the want of factor. So NaOH Na++ OH minus ಕೊಡುತ್ತೆ, I is equals to 2. Na2SO4 ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ, 2Na plus SO4 2 minus ಅನ್ನ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So 2 plus 1 is I is equals to 3. So ಇಲ್ಲಿ NH2NO3, okay, NH2NO3, so this is NH4NO3, ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟು NH4 ಪ್ಲಸ್ NO3 ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, I is equals to 2 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ KNO3 K ಪ್ಲಸ್ NO3 ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್, 1 + 1. I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್, 1 + I value is 1 + 1 is equals to 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So that here you can opt the answer B. Okay, so ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, or option 2. Why? Because ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the sodium sulfate solution is having the ith factor is more. So ಅದೇ ತರ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು if you calculate the delta TB is equals to I into KB into M value ಹಾಕಿ values ನ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get the delta B value also high. So that okay, so delta, as we increase the temperature boiling point, ith factor also increases. So that ith factor ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಹ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, that solutions are having the highest boiling point ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. 30th question. So a solution A contains acetone. ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದು, A is acetone. A is acetone dissolved in chloroform. So acetone chloroform ಅಲ್ಲಿ dissolve ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, CHCl3 chloroform ಅಲ್ಲಿ. And solution B contains acetone. So B also which contains what, acetone, and it is going to dissolve in CH2 carbon disulfide ಜೊತೆ dissolve ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. and dissolve ಆದಾಗ what deviation these two solutions shows from Raoult's law ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಸಿಟೋನ್ ಅನ್ನ ನಾವು CHCl3 ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ CS2 ಜೊತೆ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್
deviation. Okay, so because of the based on which type of solvent we are going to take for the ಅಡಿಷನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಅಸಿಟೋನನ್ನ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಟೋನನ್ನ CS2 ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು CCl4 ಆ್ಯಂಡ್ CS2 ಯು ಕೆನ್ ಆಪ್ಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. 31. ಸೊ ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 31 ಅಲ್ಲಿ a 6% solution of urea is isotonic with, okay, so 6% solution of urea is isotonic with which solution ಅನ್ನೋದನ್ನ we need to find it out. So ಈಗ what is 6% means what? 6% is nothing but, okay, 6% is nothing but what? 6 divided by 100 ಅಂತ. So you will get what? 0.006 ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ 0.05 ಮೋಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, 6% ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, 25% ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಡ್ 1 ಮೋಲಾರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು 6% ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂರಿಯಾನ ಯಾವ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೋತ್ ದ ಟೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಸೇಮ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. So therefore related to this we have the formula Wg into 1000 weight of glucose divided by molecular weight of glucose into 100 anta tagolana formula. So this 100 is weight of solvent, okay na. So then that is equals to Wu into 1000 weight of urea divided by into 1000 divided by molecular weight of urea into 100 formula na use ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Wg is weight of glucose, mg is molecular mass of glucose. Molecular mass of glucose ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? previous problems ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ we calculated that okay, previous problems alella urea is having the formula what? NH2 CO NH2. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 60 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ C6H12O6 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 180. ಸೊ ಈಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, okay, so you will get weight of glucose na x anta tagolana into 1000 divided by molecular weight of glucose is to 180 into 100 ಆಗುತ್ತೆ. that is equals to ಇದನ್ನ well considered weight of this one urea, weight of urea 6% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ we should dissolve 6 gram in 100 ml of water ಅಲ್ವಾ. so 6% is nothing but what? 6 gram should be dissolved in 100 ml of water ಅಂತ. so that weight of urea is given into 1000 divided by molecular weight of urea is 60 into 100 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 100 ones 100 tens, here also 100 ones 100 tens. so then x into 10 divided by 180 is equals to 6 into 10 divided by 60. okay na. so ಈಗ x into 10 divided by 180 is equals to 60 into 10 is 60 by 60, 60 ones ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ x into 10 divided by 180 ಆಗುತ್ತೆ. that is equals to 1. so that is nothing but what? x into 10 is equals to 180 ಆಗುತ್ತೆ. x is equals to 180 divided by 10 ಆಗುತ್ತೆ. so 10 ones 18. x is equals to ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 18 ಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. x is equals to 18 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು 18 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನ 18 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? 100 ml ಆಫ್ ವಾಟರ್. 18 ಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ 18 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾನ 100 ml ಆಫ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ 100 ml ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮಾಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನ
ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ಈಗ 18 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಬಟ್ 18 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಂಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೊಲಾರಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೊಲಾರಿಟೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅಲ್ಲಿದೆ. ಫಸ್ಟು 0.05 ಹಾಕಿ ಇಂಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಾವು 100ಗೆ ಇಂಟು. ಸೊ ಈಗ 1 ಮೊಲಾರಿಟಿ ತಗೋತೀನಿ. 1 ಇಂಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸಿಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 180 ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಾವು 100ಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಅಮೌಂಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ 18 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅಮೌಂಟು. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 18 ಗ್ರಾಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 100 1s 100 10s. ಸೊ ಈಗ ಅಗೈನ್ 10 1s 10 1s 10 8s 18 ಗ್ರಾಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರು ಗ್ರಾಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 18 ಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ 4ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದೇ ಥರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ 18 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಬಿಲೋ 18 ಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ 4ನ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 100 ml ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ನಮ್ಗೆ 18 ಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ನಾವು 1 ಮೋಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 18 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ 100 ml ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಮತ್ತು 6% ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎರಡೂ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. Next question is, a non-volatile solute A is tetramerizes in water. Tetramerizes, that means A is going to give A4. Okay, so 4 moles of A is going to give what? A4 product in water to the extent of 80%. So to the extent of what? 80% ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, then 2.5 gram of A in 100 gram of water. A is what? ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, WB ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಯರ್ಸ್ ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ 0.3 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ TB ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.3 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ MB ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. KF ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ 1.86 ಕೆಲ್ವಿನ್ kg ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. Given, okay, so what is given in this question? We'll write down that given is WB is equals to 2.5 gram, WA is equals to 100 gram, and MB we need to calculate. Okay, then what is given again? KF is given. KF is equals to 1.86 Kelvin kg per mole is given. Then delta KF, delta TF, not KF, delta TF is equals to 0.3 degree Celsius. It is going to reduce. We need to calculate this one. By knowing all these data, okay, so first we'll calculate I value. I is equals to 1 plus alpha of 1 by n minus 1 anta ತಗೋಬೇಕು. Okay na? So then ಇಲ್ಲಿ a non-volatile solute A ಟೆಟ್ರಾಮೈರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ A is going to tetramerize, so that you can take 1 plus alpha n minus 1 by n minus 1 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. So if you solve this, no, so I is equals to 1 plus, okay, alpha means a non-volatile solute A tetramerizes in water to the extent of 1 plus alpha will take number of moles is 2 water, then n is also will consider as 2 minus 1. Okay, so that is equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 plus 2. So here you will get 1 minus 2 divided by 2. So then that is equals to 1 plus 2. So here minus 1 divided by 2. So if you solve this, no, that is equals to
4 and here we'll consider 4. Okay, so now here 4. Now 2 ones are 2 twos are minus 2, 1 minus 2, sorry. Yes. So because of it is undergoing what? Tetramerization. So here you need to consider 4. Okay. So if you solve this, no, you will get 0.4 answer, you will get I. So that now you take delta TB is equals to I into, sorry, delta TF is equals to I into KF into M value you should consider. That is equals to I into KF into what is M? So M is what? Weight of solute into 1000 divided by weight of solvent into weight of solvent into MB, molar mass of the solute. Okay, so then the MB we are going to calculate it. No, MB is equals to I into KF into WB into 1000 divided by, so delta TF into WA. So for this, if you substitute all the values, no, 0.4 into KF, if you substitute, no, 1.86 into what is WB, 2.5 into 1000 divided by delta TF is how much? 0.3 into WA is how much? 100. 100 ones are 100 tens are. Then numerator multiplication divided by 0.3, na, you will get the answer 62 gram per mole. 62 gram per mole. Okay, so where MB, molar mass of the solute, will becomes what? 62 gram per mole is the answer for this question. See, first you have to find out the ith factor. So here the solute molecule is going to tetramerizes, no, from 4 moles to the A4. So that here alpha is 4 and the number of moles involved is what in water? That is number of moles is 2. Okay, so you will get the answer is 62 gram per mole. Okay, with this I am going to finish the all the question paper solutions in the solution chapter. Thank you.